Hi children, I am Reshma here. Today we are going to learn the continuation of MSExcel. MSExcel Part 3. So in the previous class we have learned about the home menu. In the home menu we learned about Calibri, this is font style, font size, bold, italic, underline, cell borders, fill color, font color, left alignment, center alignment and right alignment. We have learned all these options from font group and font and alignment group. So in this class we are going to learn about the data menu. This is data menu. So when I'm clicking there, you can see the other options and the ribbon. Over here you can see the sort and filter. We are going to learn how to sort data and how to filter the data. So this option is available in the data menu, sort and filter group. Okay, so in MSExcel, click on data menu and click on sort and filter option. You can see the sort and filter. So let's see how can we apply this option. For that we need some data. So I already prepared it. These are the data. So I have given the number, name, percentage of marks. So you can give sort in the order increasing or decreasing. അതിനാണ് A to Z and Z to A എന്നിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, so A to Z means it is in the increasing order and Z to A is reverse order. So first we apply A to Z order because in these numbers are not in order. First is 45, 47, 33, 48, 35, 29, 30 like. It is not in order. So first you select the column because we need to select all the numbers from that column. So I have selected it and next we are going to click on sort A to Z. Here you can see sort the selection so that the lowest values are at the top of the column. So 29 will come at first and 48 will come at last. Let's see. There is a message. You have to expand the selection because ഈ ഡാറ്റയുടെ നേരെയുള്ള ഡാറ്റ മാറാതെ വേണം നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ. See that? So number has changed from the lowest number to highest number. Along with that number, the corresponding name and percentage of mark also arranged. Because this number belongs to Aminish and Aminish got the 54% of mark. So there will not be any change if you change the order. That's why we have given that warning message as expand the selection. Expand the selection എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ ഒരു 29 നേരെയുള്ള വാല്യൂസ് മാറില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ മാത്രം ഓർഡർ മാറും, ആള് നെയിമും പെർസെൻറ്റേജും അവിടെ തന്നെ ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് കിടക്കും. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് സീ സെറ്റ് ടു എ. This is set to A
So when I'm clicking, 48 will comes up. And you can see the note here, sort the selection so that the highest value are at the top of the column. So again we have to give the expand the selection. This warning message will come. So we have to give the expand the selection. Here it says that found data next to your selection. ഈ സെലക്ഷൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെയും കൂടെ സോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So yes, of course we have to sort it. So I'm clicking on the sort button. So see here 48 comes up. Highest value will comes up. That is the set to A order, reverse order. So again the 29 Aminish 54 has come here. Okay, and next is filter. So for this I am selecting the names. Name select edu. After that I am giving this filter. So when I am giving this filter, you can see one small pointer has come here, appeared here. So click on that. You can see several options. Along with that, the values in that the column. Name എന്ന കോളത്തിലെ വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഫിൽറ്റർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് അപ്പിയർ ചെയ്തു. ആ പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കോളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസും ഇവിടെ പ്രസന്റ് ആയി. സോ ഞാൻ ഇതിൽ ഈ വാല്യൂസിനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഞാനിപ്പോൾ ഡീസെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വയ്ക്കൂ. എന്നിട്ട് ഞാൻ അനുരാഗ് എന്ന് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ the അനുരാഗ് വാല്യൂവും പിന്നെ ഈ ഫിൽട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്ത ആ വാല്യൂവും മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, if I am again clicking it and deselect and I am giving Sanjana. Oh, Sanjana is not here. Okay, Anushri. Let's give Anushri. So you can see Anushri. So this way you can find out a particular value. ഇപ്പോൾ 85% മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആയ കുട്ടി, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കാൻ we can use this filter method. So that's all. Data, sort, A to Z order, set to A order and filter.